hard, 20, 50s and 12th centuries, best of 2 and 3 not out. So you had to work really hard, making an impression. He was good, very good. Mr. Consistent was consistent, very consistent in first-class cricket, but he was struggling in the international arena. But he is definitely making a serious mark by scoring these runs, and that too on a consistent basis. It's such a lovely sight for any team. If you have a player who's put his hand up, who struggled earlier on and then comes back in form with big numbers, yes, absolutely brilliant. The hunger for runs. You want to run as many as you can. You've done enough, but you still think, no, it's not enough. It's doing a bit more. That's a peach of a delivery to end you over. 234 for 2. গাইস আসসালামু আলাইকুম। আর মাত্র 15 মিনিট পরে কিন্তু লাঞ্চ ব্রেকে চলে যাবে। আশা করি আপনার সময় আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, আর চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবেন। আমরা আন্তর্জাতিক সব খেলা কিন্তু লাইভ স্ট্রিম করে থাকি এবং আগামীতেও করব। আপনারা সাপোর্ট করবেন আমাদের। আশা করি সবাই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাপোর্ট করবেন। 5 and 13, followed by 7 and 13 for 9. Bangladesh replying with 3 and 7. Yeah, he stood out. Momin ul Haq was brilliant. Kushal Mendes also very near to picking up his double 100. So was Dhananjaya. It was a toil for the bowlers. Taijul 4 for 219. He bowled 67 overs. Incredible, isn't it? And that's what Test match is all about. Rangana Herath, he's the bowling coach, spin bowling coach for Bangladesh. Played that match. He picked up 3 for 150. 37 overs. Chattogram has always been really good for batting. Very good for batting. Najmul Hussain, Shanto, what a great player in making. And looking at his record against the different countries, on the top, absolutely, Afghanistan, that he's played 200s now. Zimbabwe, Sri Lanka, New Zealand, Pakistan, West Indies, South Africa, India. He's just showing the skills and the abilities that he's got. And one thing he also needs to remember, that it doesn't get easier from here on, because all eyes will be on him. There will be analysts who will be looking at his weak points. So he has to go from strength to strength. All eyes will struggle earlier on. Yes, he will be analysts, but when you're looking at his make sure that you're an automatic selection due to the fact that you've scored runs, then you got to be a little bit more watchful. You got to work on your skills, get better. You're playing at home, remember that too. Yes, on a pitch which is often steam and bounce, better. The next home time they're going to play test match is going to be part of the World Test Championship final. When they take on New Zealand for 2 test matches at home. New Zealand, mind you, has a high quality bowling attack. I'm not taking anything away from Afghanistan. I'm not being harsh. I'm just trying to inform the viewers that
New Zealand has some really high quality bowlers. And it might turn out to be a tougher opposition, to be honest. Yeah, but then he's coming with the confidence that he's already earned out of the game that he's displayed against Afghanistan. The opponents in the World Test Championship are New Zealand, Sri Lanka, Pakistan, India, South Africa, West Indies, for Bangladesh with the home and away series. So they'll certainly have to look at the conditions. The conditions at home could be different than the conditions that are away from home. It's the adaptability for the players that emerge as champions and heroes to prove their skills and continue to do some more. Not to be content, but continue to do some more in the conditions You have that are to away give credit from to home. Bangladesh Cricket Board to ensure that they're willing to It's the take this adaptability initiative for to the ensure that players you try to create that emerge similar as kind of champions conditions and in terms heroes. of pitch behavior when they go overseas. I think it's a great sight for Bangladesh fans. A couple of more runs to see that happening here. I mean, I've been saying it for so long. I would want to see this even in domestic cricket. You come back to that. 237 for 2. Bangladesh has a massive lead of 473 and has keep on going batting. Bangladesh তরফ প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সঙ্গে যারা যুক্ত থেকে খেলা দেখছেন চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন। আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের লাইভ খেলা দেখিয়ে থাকি। সব ধরনের খেলা কিন্তু আমাদের চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হবে। আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। আর যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটিতে লাইক করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। That's the boundary. 2 loose, 2 wide. 4 more. And the shoulders dropping. With this boundary, the partnership reaches 50 run, 2 loose. Very easy for Mominul to cash on that. Puts bat to it, one-handed shot away from the fielder at the deep extra cover. Captain looks more frustrated, doesn't have the answer. The partnership has already built 50 runs in no time, only 70 deliveries. Yeah, he's been out of touch, so it's a good opportunity for someone like Momin Haq to make an impression. He's a healthy record in Test cricket. Started with a bang. Most centuries for Bangladesh. That most centuries in Test cricket for Bangladesh. I think he's got the most centuries for Bangladesh in Test cricket, but he just had a lean patch. It's mighty important for him because he's now in 50-run partnership you mentioned, and when you're in, someone like Momin Haq would love and graft around and just bat. That's what they would be expecting to see Mominul coming back in form. Former captain, lost his place, lost his captaincy. Won't lose his wicket. Standing firm over there with the plan to make 50, make 100. The coach has already given the license. Hopefully asking him to break the whole day. Yeah, the amount of concentration needed on this surface,
needs to get bigger and bigger. There you go. Flashes one outside the off stump. It is a boundary, but it went in the air. He's picked up 2 boundaries. The ball was shot, poked at it. It was aerial, but it was safe because there was no one at the deep covering for it. So easy as it is, easy run coming. Away from the reach of the fielder. At the deep extra point. Struggled against Ireland. That's something. And once again, because of the fact he's done so well in this format of the game, even with that lean patch, the selectors still have that faith. And coming back to Momin ul Haq, that's exactly what has happened with Nazmul Hasan Shanto, who's delivering the goods, repaying the faith that the selectors had. So again, selectors doing their job. There you go. And have a look at 2022. 15 innings, only 255. That's the lean patch that I'm talking about. Out of the 4 innings that he has played this year, only 85. So he was in danger of losing his place in Test cricket. He didn't make an impression with the bat in the first innings, but has an opportunity in the second innings. 246 for 2. প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে যারা খেলা দেখছেন সবাই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন। আর অনেকেই কিন্তু কমেন্ট করছেন, আমাদের কমেন্টগুলো পড়তে পারি। আমাদের সঙ্গে মিতুল আমিন যুক্ত রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমডি খলিল, এমডি মাসুম ভাই যুক্ত রয়েছেন, আরও অনেকেই কিন্তু যুক্ত রয়েছেন। সবাই কমেন্ট পড়বো, আশা করি আপনারা সবাই কমেন্ট করে জানাবেন আর কে কোথা থেকে যুক্ত হয়ে আছেন। আর চ্যানেলটিকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক সব খেলা কিন্তু লাইভ স্ট্রিম করে থাকি। আগামীতে যে আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলো রয়েছে সবগুলোই কিন্তু লাইভ করব, আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক সব খেলা কিন্তু লাইভ স্ট্রিম করে থাকি। আগামীতে যে আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলো রয়েছে সবগুলো কিন্তু লাইভ করব, আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক সব খেলা কিন্তু লাইভ স্ট্রিম করে থাকি। আগামীতে আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলো রয়েছে সবগুলো কিন্তু লাইভ করব, আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। This time, this is right between the 2 fielders. 6 minutes space, fortune favoring the brave this time. The captain has decided to drop the fielder at the 3rd man region. Fortune thinking maybe this time an aerial edge might fall into the hands. Might want thinking maybe for some miracle to happen. I mean, you got to say that's a loose shot, isn't it? And he played a similar kind of shot, but he had a little bit more authority. It went over the fielder, but this time it has gone in catchable high. I mean, but you got to say that's a loose shot, isn't it? So that's a loose shot, and he's got away with it. You don't want to see him throw this opportunity, because if he doesn't score runs here, then questions will be asked. How long do you continue with someone who is not? That's a loose started his career with the bang, with the bat. আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন মাসুদ রানা ভাই, লিখছেন আমার নামটা একটু বলবেন। মাসুদ রানা ভাই বলে দিলাম আপনার নাম। আমির হোসেন ভাই যুক্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, যে আর জুবলি ভাই যুক্ত রয়েছেন, হৃদয় ভাই যুক্ত রয়েছেন, আর অনেকেই যুক্ত রয়েছেন। সবাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত থাকুন আর কমেন্ট করতে থাকুন। মাসুদ রানা ভাই বলে দিলাম আপনার নাম। আমির হোসেন ভাই যুক্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, in concentration. Nasir Jamal, who did a brilliant, oh, that was Amir Hamza, I beg your pardon, I guess. Captain looks out of answers. He just cannot find an answer to the batting strength of Bangladesh. He's just not been able to find the inroads.
The bowlers have just not been able to respond to the call of the captain, bearing that second day's innings. There has not really been much happening for the Afghanistan bowlers. It's also come with the unfortunate injury to আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমডি রাব্বি, যুক্ত রয়েছেন এমডি রাকিব, যুক্ত রয়েছেন এমডি শাকিল, যুক্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, যুক্ত রয়েছেন এমডি আল আমিন, আমাদের সঙ্গে মিনহাজ খান শুভ, যুক্ত রয়েছেন ইব্রাহিম খলিল, যুক্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আরও অনেকেই কিন্তু যুক্ত রয়েছেন। সবাই যুক্ত থাকবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন আর কমেন্ট করতে থাকুন। আমরা বিরতিতে কমেন্ট পড়বো আপনাদের। flexes muscles. That's the disappointing part of Afghanistan bowling. They did create chances. I mean, there were odd moment here and there, but if you look at as a whole, they must be very, very disappointing. Disappointing to see what they have done. 'Cause even if you are not picking up a wicket, you're going to make life a little bit difficult for the batters. It's not just about a wicket. How do you create pressure? You dry up the runs. Bowl on one side of the pitch. They bowl all over. গাইস, সবাই যুক্ত থাকবেন আমাদের সঙ্গে আর আপনাদের ভালোবাসায় আমরা সবসময় কিন্তু আমরা লাইভ স্ট্রিম করে থাকি। আপনারা সবসময় আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাবেন। আমাদের চ্যানেলের নাম আহরান কাফট চ্যানেল কি সবাই কিন্তু সবাই এআরএন কাফট নামে আমি নিকনেম দিয়ে দিয়েছি। এআরএন কাফট নামে চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত থাকবেন আমাদের সঙ্গে। আমরা সবসময় আপনাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবো। আশা করি সব ধরনের লাইভ খেলা নিয়ে হাজির হয়ে যাব। আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং আপনাদের ভালোবাসায় আমরা সবসময় লাইভ করে যাব। Magnificent 100. What a moment for him. Century in the first inning, century in the second inning, the second player to do so from Bangladesh after Moment of Luck. And Moment of Luck, by the way, is batting with him. 121 runs in this session. 100 touching almost 5. And the only wicket that fell was of Zakir Hasan due to a big misunderstanding. His fan club is growing bigger and bigger, isn't it? Nasbos and Shantos. That is an excellent inning. The amount of concentration, not an easy pitch to bat on, yes. গাইস, অনেকেই কিন্তু যুক্ত থেকে আমাদের সঙ্গে খেলা দেখছেন। সবাইকে অনুরোধ করব লাঞ্চ ব্রেকের সময় আপনারা সবাই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে পরবর্তী খেলা কিন্তু আরও 40 মিনিট পর শুরু হয়ে যাবে। আশা করি তখনও কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবো। আপনারাও আমাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে খেলা দেখবেন। আর এখন কিন্তু আপনারা কমেন্ট করতে পারেন, আমরা কমেন্টগুলো রিপ্লাই দিয়ে দেবো। আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন মুক্তা, আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন সালমান আহমেদ, আমাদের সঙ্গে শফিক আহমেদ যুক্ত রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে রাকিব খান যুক্ত রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে কামরুজ্জামান বাবু যুক্ত রয়েছেন, রমজান ভাই যুক্ত রয়েছেন, সবুজ খান যুক্ত রয়েছেন, শাফিক আহমেদ যুক্ত রয়েছেন, এমনি খলিল যুক্ত রয়েছেন, আশরাফুল ইসলাম যুক্ত রয়েছেন, ইসমাইল ভাই যুক্ত রয়েছেন, রুহুল আমিন ভাই যুক্ত রয়েছেন, এমডি হেলাল ভাই যুক্ত রয়েছেন, আলামিন সরকার যুক্ত রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে আরও শরীফ হোসেন যুক্ত রয়েছেন, জোনায়েদ ইসলাম ভাই যুক্ত রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে আক্তার জামান যুক্ত রয়েছেন, এমডি রিয়াজ ভাই যুক্ত রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে রাশেদ ভাই যুক্ত রয়েছেন, এমডি মিনাজু ভাই যুক্ত রয়েছেন, শফিক আহমেদ যুক্ত রয়েছেন, এমজি ফেরদাউস ভাই যুক্ত রয়েছেন, আশরাফুল আলম যুক্ত রয়েছেন, সঞ্জিদা ইসলাম যুক্ত রয়েছেন, এমডি তয়জুল ইসলাম যুক্ত রয়েছেন, এমডি খলিল ভাই যুক্ত রয়েছেন, এমডি রাশেদ টিভি যুক্ত রয়েছেন, মাকসুদ ভাই যুক্ত রয়েছেন, হাবিব শেখ যুক্ত রয়েছেন, আব্দুল সালাম ভাই যুক্ত রয়েছেন, হেলাল ভাই যুক্ত রয়েছেন, রিফাত রাব্বি যুক্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, আলামিন ভাই যুক্ত রয়েছেন, আশরাফুল আলম ভাই যুক্ত রয়েছেন, ইসমাইল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম, এমডি সুজন, এমডি উজ্জ্বল মিয়া ভাই যুক্ত রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে নাফিজ আহমেদ যুক্ত রয়েছেন, শাহ আমিনুল ভাই যুক্ত রয়েছেন, শফিক ভাই, রাজীব খান যুক্ত রয়েছেন, এমডি রিয়াজ ভাই যুক্ত রয়েছেন, সালমান সর্দার যুক্ত রয়েছেন, আনোয়ার মজুমদার যুক্ত রয়েছেন, মুক্তা আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, সঞ্জিদা ইসলাম যুক্ত রয়েছেন, দীপ্ত যুক্ত রয়েছেন, ইমাম উদ্দিন ভাই যুক্ত রয়েছেন, এমডি ইসমাইল যুক্ত রয়েছেন, মজুমদার ভাই ওয়াইটি যুক্ত রয়েছেন, জামান ভাই যুক্ত রয়েছেন,
এবং শফিক আহমেদ যুক্ত রয়েছেন, ইমাম মনির এমডি ভাই যুক্ত রয়েছেন, ইসমাইল যুক্ত রয়েছেন, রাকিব খান শরীফুল ইসলাম ভাই যুক্ত রয়েছেন, হাবিবুর রহমান ভাই যুক্ত রয়েছেন, জাহিদ হোসেন ভাই যুক্ত রয়েছেন, শফিক আহমেদ ভাই যুক্ত রয়েছেন, মনির এমডি ভাই যুক্ত রয়েছেন, সাজিদা ইসলাম যুক্ত রয়েছেন, আর অনেকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত থেকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আর আপনাদের সাপোর্টের কারণে আজকে আমাদের চ্যানেলটা অনেকেই কিন্তু দেখতে পারে খেলা। আশা করি সবাই সাপোর্ট করবেন আমাদের চ্যানেলে, এবং আমাদের চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো আমরা মাঝে মধ্যে পাবলিশ করি আমাদের ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন। আশা করি সবই ক্রিকেট এবং খেলাধুলা নিয়ে আমরা ভিডিও পাবলিশ করি। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা থাকলে আপনারা আমাদের ভিডিও দেখতে পারবেন আর লাইভ